Lorsque la lumière vassal sur un tableau vide, c'est que l'énigme déjà commence. Bonsoir. Et bienvenue dans un monde où chaque tic-tac de l'horloge évoque un mystère ancien, où les ombres ne sont jamais cantes, mais pleines de secrets élégamment dissimulés. Ce soir, vous allez plonger dans une intrigue douce, au rythme lent et feutre, au quittes du célèbre détective belge, Hercule Poirot. Avant de commencer. Dites-nous, quelle est votre histoire policière préférée pour vous détendre? Comment est votre ville si idéalis? Peut-être qu'un mystère y mille aussi. Dans ces récits, une étoile précieuse et disparu d'un manoir tranquille en bord de mer. Aucun cri, aucun indice apparent. Seulement le silence, le sable qui s'efface sous les pas, et l'esprit implacable de Poirot qui s'éveille. Mais, ne vous inquiétez pas. Ici, le danger n'y crie jamais. Il chocote. Laissez-vous envelopper par les sons apaisants de la pluie fine sur les vitres. Du bois qui craque sous les pas feutres, du lointain claquer de l'église qui rythme. La nuit, ces paysages sonores ne sont pas de simples détails. Ils sont des compagnons silencieux, des repères familiers qui ancrent l'enquête dans une réalité rassurante. Les descriptions minutieuses de la vie quotidienne, la tasse de lit, les rideaux de velours, la cheminée qui crépite, créent un cocon de sérénité, où le mystère devient une berceuse intellectuelle. Si soir, nous vous lançons un petit défi. Choisissez un des chapitres de cette histoire. Fermez les yeux, et laissez-le-vous accompagner jusqu'au somail.et. Si style vous plaît, restez bien jusqu'à la fin. Vous n'y croirez pas si que la gouvernante à l'aise derrière le miroir. Enfin, dans notre prochaine vidéo, nous explorons d'autres mystères apaisants. Peut-être une affaire de bibliothèque secrète, ou un carnet oublié dans une valise à Paris. Merci d'être là. Bonne écoute, bonne nuit, dans le petit village tired de Saint-Aubin-sur-Mer. Les journées finissent toujours par la mine tintement apaisante. Celui des cloches de l'église résonne doucement à travers les dunes. Si soir-là, un vent frais venu de l'Atlantique faisait danser les rideaux de dentelle du salon principal du manoir de la Marette. Une demeure silencieuse, figée dans le temps. Assise près de la cheminée, la baronne Emily Van Hover tissait les derniers rangs de ses broderies. À ses pieds, un vieux chêne somnolate, les oreilles frémissantes à chaque craquement du bois. Sur le mur en face d'elle, un tableau ancien dominait la pièce. La tente, une œuvre impressionniste d'un peintre disparu, encadré de bois noirs et d'or terni. Mais si que la baronne n'y savait pas, c'est que si serait la dernière. Nuit où elle verrait cette peinture. À minuit, lorsque le manoir sombre dans le sommeil, un grondement léger, presque un soupir, résonna dans le couloir menant à la galerie. Une silhouette mince, vêtue de sombre, marqua lentement sur le tapis ancien sans faire un bruit. La pluie avait commencé à tomber, tapotant doucement les vitres. Le matin suivant, si fut la femme de chambre Mathilde, qui poussa un petit cri, étouffe en découvrant le mur vide. Le cadre était là, intact, accroché comme la veille. Mais la toile avait disparu. Un œil trace d'effraction, un œil vitré brisé. Rien que le silence de la police locale fut rapidement prévenu, mais face. Et l'étranger de la gang, le chef de la gendarmerie n'eut que réflexe. Téléphoner à Bruxelles. Car si volume discret, précis, presque élégant, portait la marque d'un mystère et la hauteur d'un seul homme
et pendant que le café fumait sur la table de la baronne bouleversée, un train quittait déjà la gare du Midi, dans l'un de ses compartiments. Hercule Poirot, moustache parfaitement peignée, licite le soir, eut une tasse de chocolat chaud entre les doigts. Quand il recut le télégramme, il n'y manqua pas de surprise. Il se contenta de murmurer, un tableau, disparu dans la nuit. Voilà qui permet une inquiète et mon goût. A long way, Hastings. Il est temps d'exercer les petites cellules grises. Asterisk le train filet et traverse les campagnes paisibles de fin. La Normandie, ses rues designent un rythme hypnotique sur les rails. Claxi, allez-y, clac. Dans leur compartiment, Hercule Poirot avait pris soin de placer ses valises exactement à droite de la fenêtre. Pli soigneusement refait, cravate. Adjusté avec la précision d'une horloge. Face-lui. Le capitaine Hastings regardait le paysage défiler, eut une expression ravieuse au visage. Des champs d'ors, des haies basses, quelques chevaux broutant et l'ombre des arbres. Tout semblait si tranquille. Pet pourtant, au cœur de cette sérénité, une énigme les attendait. Vous pensez vraiment, Poirot, qu'il s'agit d'une simple volume? Demande Hastings sans détourner les yeux du paysage. Mon ami, répondit Poirot, en croisant lentement les doigts. Rien n'est jamais simple, lorsqu'un chef-d'œuvre disparaît sans une trace. Un tableau aime. C'est comme un souvenir vent. On n'y le fait pas sans brut. Le train entre dans une petite gare. Aux des femmes en robes claires saluant les passants d'un mouchoir à la main. Une odeur de sel s'infiltra dans le compartiment. La mère brocate. Et avec elle, le mystère. Le compartiment voisin. Une vieille dame tricotait silencieusement. Chaque mouvement de ses aiguilles ajoutait une note douce au concert lointain des mouettes. Poirot la regarda brièvement, puis ferma les yeux. Les détails sont comme les fils d'un tissu. Un seul point latch. Et tous ces défaites, pensa-d- il dot lay. Train ralentit. Unienens, et peine audible, confirma leur arrivée, et Saint-Aubin-sur-Mer. Poirot descendit le premier, saluant poliment le chef de gare. Hastings encumbered par ses sacs, trébucha légèrement, si qui valida Poirot en regard. Amuse, ils furent accueillis par un majordome austère, grand, mince, le visage encadré de fèvres grises, Monsieur Galbert. Il les invita à monter, dans un automobile noir, brillante malgré la fine poussière de sel qui recouvrait la carrosserie. En silence, la voiture traversa les ruelles bordées d'hortensias. Les volets étaient mi-clos, le soleil filtrant, et travers les feuillages. Le bourg semblait endormi, comme fige dans une époque l'on murmurait encore les secrets plastiques de l'escrire. Puis, au détour d'un virage, la marette apparaît, un manoir de pierre pale aux volets bleus. Dresse-face et la mer. Une brume légère entourait la bâtisse, donnant l'impression qu'elle flottait entre rêve et réalité. Et Poirot, sans mine quitter la voiture, murmura à Hastings, mon cher ami, si lui cache quelque chose, j'y le sens. Comme un tableau. Don't you any toucher aurait y effacé volontairement. Asterisk le vestibule de la Marette, sentait le sire de belle, et les roses anciennes. Chaque meuble semblait avoir une histoire, chaque tableau un regard. Lorsque Poirot et Hastings franchirent le sol, un léger craquement sous leurs pas rappela l'âge du manoir, et un courant d'air frais fit frissonner la flamme des bougies là. Baron Emily Van Haver les attendait dans le petit salon. Droit dans son fauteuil de velours grenat, elle portait une robe de duel discrète et un cami accroché au col.
Son visage était pale, mais son regard trahissait une intelligence. Vive une femme habituée à l'ordre, à l'élégance, et aux secrets. Messieurs, dit-elle d'une voix basse, je n'y comprends pas comment, une chose pareille, et pour arriver sous mon toit. L'alarme était désactivée, certes, mais tout était ferme. Et surtout, il n'y avait aucun bruit. Poirot s'inclina poliment. Il observa tout. Le pli des rideaux, le coussin effacé sur le canapé, le léger frottement d'une montre dans la poche du majordome. Il se tourna ensuite vers le mur. Là où la tente se trouvait. Il n'y avait desserré qu'un. Vide encadré d'or, le cadre restait suspendu, intact. Aucun clou arraché, aucun fil coupe, comme si la toile avait décidé, seul, de s'éclipser dans l'ennui. Un volume sans effraction, sans témoin, et sans trace visible, murmura Hastings, mais avec un message, répliqua Poirot en s'approchant. Regarde as bien, le cadre n'est pas droit. Il penche d'un degré. Chechi, cher ami, n'est jamais un hs et hardi dot. Il te poda doucement l'amour du doit. Un son cru, lui répondit. Il observa ensuite la plinth, puis le tapis. Chaque detail parlet. Et ces petites cellules grises, comme un murmure ancien, pendant si temps, la baronne raconta. Les tableaux étaient dans ses familles depuis 3 générations. Un cadeau du peintre lui-même, jadis ami de son grand-père. Elle le contemplait chaque soir, toujours à la même heure, comme on relit une lettre aimée. Et si soir-là, demanda Poirot, je suis monté mi coucher plus tit. Un mal, de tit, j'ai les la lumière du salon allumée. Comme toujours, et si instant, la pluie se remit et tombe, fine et régulière, designée des arabesques sur les vitres. Un carillon sonna quelque part dans la maison. Il était 6 heures. L'atmosphère était feutrée, presque irréelle. Poirot resta un moment silencieux, les mains croisées. Puis, très doucement, il déclara. Baron, je vous promets que votre tableau n'est pas loin. Celui qui la price voulait aider. Vous, mais vous par quelqu'un qui regarde autrement. Et fais-le, ma chère dame. C'est mon domaine. Asterisk asterisk. Le lendemain matin, le manoir baignait dans une air pâle et brumeuse. La mer, au loin, semblait recouverte d'un voile de pau. Le chant discret des oiseaux signalait au ruissellement des gouttes d'eau le long des gouttières. Tout était calme. Trop calme, pensa Poirot en descendant l'escalier central. Dans la salle et manger, un petit déjeuner avait été préparé avec une attention méticuleuse. Confitures de fruits rouges, croissants tièdes, de noix infusées. Je sais qu'il fallait. Mais Poirot n'y toucha presque pas. Son regard était tourné vers la fenêtre, au fond de la pièce. Vous voyez cela, Hastings? Dit-il en pointant du doigt la vitrée. Une vue magnifique, je suppose? Oui. Mais si n'est pas si que je regarde. Je parle de la propriété. Cette vitrée a été nettoyée récemment. Très récemment. Plus récemment que les autres. Regardez la différence de brillance. Effectivement, un reflet net déformait subtilement le panorama marin. Un détail que sous l'obsession de Poirot. Pour la symétrie pouvait remarquer dot. Il s'éleva et examina les gants de la fenêtre. Aucun forçage. Mais entre léger dépôt de sel avait été place. Comme si une main gantée avait ouvert l'embrasure, puis referme avec grand soin. Mon ami, je crois que nous avons ici non pas une entrée par fraction,
mais unis sorti orchestri avec délicatesse. Hastings franca les sourcils. Vous pensez que le voleur est passe par là? Mais il aurait dit escalator la facade. Asterisk, un peu plus tard dans la matinée, alors que le manoir retrouvait son silence feutre, Poirot demanda à visiteur la bibliothèque. Si fit Mathilde là. Jeune femme de chambre au regard timide, qui l'y conduisit. La pièce, longue et paisible, était tapissée du sol, au plafond de taggers and noir. Une fine poussière dorée flottait dans l'air, visible dans les rayons de lumière filtrant par les volets entr'ouvertes. Sur une petite table, entre deux fauteuils en velours fin, reposaient plusieurs albums anciens reliés en cuir. Hastings. Curieux, en violetta en au hasard. Il contenait des portraits au fusain, des esquisses de mains, de profils, de regards. Tous signs du même nom. Vernet. Un peintre local? Demanda-t-il. Mathilde hocha la tête. Oui, monsieur. Alexandre Vernet. C'était un ami proche de la famille. Autrefois. Il est séjourné ici de longues semaines il et 20 ans. Il avait commencé un portrait de la baronne, mais il ne l'a jamais terminé. Poirot s'approcha d'un tableau posé contre un mur, recouvert d'une trappe de lin. Avec douceur, il en souleva le tissu. Ce qu'il découvrit était émouvant. Un visage émoiti esquisse, des yeux épines ombres, un sourire en suspense. The reste était flou, presque effacé par le temps ou l'abandon. Il n'a pas pu la finir? Demanda Poirot. On dit qu'il est parti brusquement, et pris une dispute avec le baron. Paix, seulement. Il a laissé pinceau derrière lui. Et si tableau n'est jamais bougé depuis. Poirot resta un moment silencieux. Puis il se pencha vers la base de la toile. Un détail attira son attention. Dans le coin inférieur droit, un chiffre discret, peint presque à la virgule. 18, en chiffres romains. Mon cher Hastings, dit-il en souriant, nous avons peut-être là le premier indice tangible. Car un artiste n'y laisse jamais un gouffre inachevé. Sans une raison. Et si chiffre cache. Est peut-être une acute d'ils examinant les autres toiles. Certains représentaient la quête, d'autres les intérieurs du manoir. Mais une peinture. Manquet et l'apple. Un petit paysage marin, autrefois accroché dans la chambre d'amis. Il avait, selon Mathilde, disparu il y a une semaine, sans que personne n'y s'en inquiète. Deux tableaux disparus. En peu de jours, s'étonna Hastings. Si n'est plus un volume. C'est une collection privée qui se reconstitue discrètement. Quelqu'un cherche y rassembler les fragments d'un passe oubli. La pluie s'était arrêtée. Le silence. Était désormais pupille de légers craquements dans les murs, comme si le manoir lui-même voulait parler. Et dans si calme presque spectral, Poirot déclara doucement, il nous faut retrouver si Vernet. Si est encore en vie. Lui seul peut nous dire, si qu'il voyait sur cette toile inachevée. Pet Pourquoi, il est disparu, tout comme son gouffre. Asterisk la fin d'après-midi, baignit la marette d'une lumière dorée. Les ombres s'élongient doucement dans le bureau de la baronne, pièce plus intime, où les livres catoyent des souvenirs de voyage, globes anciens, statuettes d'ivoire, cartes marines fannies. L'odeur du bois sire y était plus. Prononci, mallier celle d'un lieu jasmine pose encore chaud, sur un déridan. Poirot observait tout, comme toujours. Il avançait lentement, la main derrière le dos, effleurant du bout des doigts les objets familiers de la pièce. Chaque élément semblait aider à sa place. Sauf un petit crier,
Légèrement décalé sur l'écritoire ancien. Si décalage un erreur. Hastings, murmura-t-il. Quand une personne répète les mêmes gestes chaque jour, elle laisse une empreinte stable. Ici, l'on crier à it de place. Récemment, Poirot s'éganula avec prudence. Il passa une main fine sous l'écritoire, là où la poussière. Ni mentait jamais. Son doigt effleura un papier. Il le tira doucement. Une feuille plie en quatre, tâchit d'encre. Au coin légèrement brûle. Une lettre oublie? Demanda Hastings. Intrigue. Plot it dissimulé, mon ami. Car, elle était faussée. Puis replacée en hate. Regardes. Il déplia le papier avec précaution. L'écriture était nerveuse, penchée vers la droite, presque agitée. Les mots étaient en français ancien, d'un style soutenu. Il reviendra. Mime apers tout. Si tant, G lessons. Le tableau n'était qu'un prétexte. Il vut si, qui se cache en dessus. Et moi, je n'y peux plus rien faire. Aucune signature. Aucune date. Mais au bas du papier, une initial. AVPOIROT, franca les sourcils. Les yeux perdus dans ses pensées. AV comme Alexandre Vernet, souffle-t-il. Mais à quoi fait-il? Illusion? Hastings perplexe proposa. Vous pensez qu'il y cache quelque chose derrière le tableau? Peut-être. Oh, peut-être c'est une et autre toile. Le volume de l'attente pourrait que lawyer. Un moyen de mettre là. Mais sur-ci quelque chose. En détournant l'attention. Le tic-tac du grand pendule résonnait doucement, ponctuant la réflexion. Le crépitement d'une bûche dans la cheminée s'ajoutait au décor, envelopant la skein d'une atmosphère presque irréelle. Poirot replia la lettre avec soin, et la glissa dans ses poches intérieures. Il est temps de visiter l'atelier. Si Alexandre Vanier cache un verret, elle se trouvait par là, entre des toiles oublies et des pinceaux endormis depuis 20 ans. Dehors, les premières étoiles perquient à travers la brume. Et au loin, les cloches de l'église sonneront 6 coups doux et espaces. Un autre chapitre du mystère venait de s'ouvrir, tout en silence, précisément. Si qui rend la chose encore plus intéressante, car l'on n'y prend pas et risques. Pour faire discrètement. Et moins de vouloir que ci soit remarqué, mais, trop tardivement. Plus tard, ils firent venir le jardinier. Un homme large, aux bottes pleines de terre, qui salua Poirot d'un hoquement de tête respectueux. Il confirma n'avoir rien vu. Sauf une trace étrange près du figure, sous cette même fenêtre. Poirot descendit aussitôt dans le jardin. Là, entre deux pierres recouvertes de mousse, une empreinte partielle de bottes s'était imprimée dans la terre humide. Trop grande pour une femme. Trop légère pour un ouvrier. Une botte anglaise, semelle plate, pas de talon marque. Fallait-me rappel certains modèles militaires. Ou artistiques, murmura Poirot. Le vent apportait avec lui une odeur de sel. Die lavandi et de vieux livres. La mer s'étendait jusqu'à l'horizon, silent sous cette vaste. Et Poirot, les mains croisées dans le dos, ajouta presque pour lui-même. Le voleur est passe par ici, mais si qu'il vole. Si il est. Peut-être pas uniquement les tableaux. Il est presque quelque chose d'immatériel. Une idée, un souvenir, un message. Au fond du domaine de la Morette, au-delà d'une allée bordée de tilleuls centenaires, se trouvait une petite bâtisse en pierre claire, presque cachée par les rosiers grimpants et les glycines indomptées. C'était là que, jadis, Alexandre,
Vernet passit ses journeys, a pinder, a observer, a se terre. Le chemin était couvert de mousse. Et les pas foiders de Poirot at Hastings, ni troublant pas le chant discret des murals, et ni le bruissement du vent dans les feuilles. Un vieux portail de feu, grinca doucement lorsqu'ils le virent. Mine le grincement semblait fatigue, comme si l'atelier lui-même avait dormi trop longtemps dat l'île porte de bois. Cercle de clous rouis, se ouvrit sous la main de Poirot, avec un soupir. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Des toiles retournées contre les murs, des chevalets vides, des pinceaux durcis par le temps dans des pots en terre, et une odeur de lin, de poussière et de souvenirs dat la lumière entrique par une verrière voilée, designant sur le sol des motifs mouvants, comme si les vitres elles-mêmes tentaient de raconter quelque chose. Hastings frissonna, non de froid, mais de cette étrange sensation d'entrer dans une mémoire. Poirot s'évanqua, lentement, caressant du regard chaque objet. Il s'arrêta dans une grande malle en cuir, couverte d'une nappe USC. Il la souleva. Et l'intérieur, des carnets de croquis, des letters, un vieux foulard taché de peinture, et une botte en bois slack. Il l'ouvrit avec délicatesse. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient dix petites fioles de pigments rares, et un carnet noirci par le temps. Regardez, Chechi. Hastings dit Poirot, en feuilletant lentement le carnet. Si n'y sont pas des esquisses. Si sont des notes. Vernet y parle d'une double fond, d'une secret scale sous la toile, d'une preuve que seul le silence prodige. Hastings observa les murs. Une toile attirait son attention. Contrairement aux autres, celle-ci était recouverte d'un tissu blanc épais, fixé par de petites épingles. Il s'en approcha, quoi s'appela Poirot, en soulevant délicatement la tissu. Ils découvrent un tableau reste inconnu. Une femme en robe sombre, debout devant un miroir. Mais si n'était pas un portrait classique, car dans le reflet, les femmes tenaient un objet que ses mains, hors du miroir, n'y montraient pas. Un message dissimulé dans le reflet? Murmura Poirot. Si n'est pas un tableau. C'est une énigme picture, et les dots la lumière tomba alors sur une inscription gravée dans le cadre. Si tu devant n'est pas si qui est. Le silence dans l'atelier était profond. On n'entendait que le lointain tic-tac d'une horloge oublie, pas hater. Celle du couloir du manoir. Oh, peut-être. Celle du temps lui-même, battant plus lentement dans ses lourds charges d'ombres. Il faut regarder autrement Hastings. Comme si chaque toile nous parlait à voix basse. Et qu'il fallait s'endormir un peu pour mieux l'entendre. Asterisk là. Soirée était tombée sur la mourette, avec la lenteur d'un rideau de velours. Le ciel, chargé de nuages paisibles, diffusait une lumière bleutie, qui semblait colorer les murs du manoir. Les couloirs, bains d'ombres douces, menaient la fameuse chambre bleue, celle où séjournait autrefois Alexandre Vernet. Guide par une intuition tranquille, Poirot y monta, suivi par Hastings, curieux mais silencieux. La chambre était simple, mais élégante. Un grand lit et baldaquin, au rideau palace, une coiffeuse ancienne, un tapis personnel, contre le mur nord, un miroir imposant aux boards patines par le temps. Poirot fit le tour de la pièce in silence. Il s'arrêta. Vang le miroir. D'un geste lent, il passa un mouchoir blanc sur la surface, révélant une fine poussière, presque invisible, et là où il knew. Et sous cette poussière, un léger éclat d'or.
Regardez Hastings. Si cadre, il n'est pas d'origine. Il a it modify, renforce. Conscient valet, why cacker quelque chose sans le maître. Ils retirant prudemment le miroir du mur. Et la riri, un petit compartment était creuse dans le bois. Et l'intérieur, enveloped dans un tissu soyeux, reposait un médaillon ancien. Sur sa surface, grave et lacide, un motif délicat, uni collant, entouré d'une lys. Le lys encore lui, murmura Poirot. Symbole de Pierrette, mais aussi diable. Pas-il un lien avec la famille Vernet? Oh, un ordre oubli? Au s'ouvrirent le médaillon. Et l'intérieur, une miniature. Le visage d'une femme mystérieuse, inconnue. Glisse dans le revers, un petit morceau de papier, Johnny, soigneusement plie. La vérité est peinte, mais inversée. Elle n'y se voit qu'à traverser, qui n'y monte rien. C'est un langage code, dit Poirot, and refermit lentement le bijou. Et si genre d'anime n'est jamais gratuit. Quelqu'un veut que l'on découvre un secret, mais seulement en regardant la ou les autres. N'y regardant pas. Dehors, la pluie recommence doucement, comme you en berceuse. Les gouttes frappant les vitres en cadence régulière. L'horloge au rez de Chelsea sonnait 9 heures. Le manoir respirait lentement, comme si écoutait. Poirot s'assit sur le bord du lit, les deux joints. Hastings rested about, les bras croisés perplexes. Alors, que faisons nous? Nous dormons, mon ami. Demain, à la lumière douce du matin, tout nous semblera plus clair. Parfois, la logique se repose elle aussi. Pour mieux s'éveiller dans la chambre bleue, versus par les brutes foudres de la maison endormie, les deux hommes fermeront les yeux, comme si les rêves âmes pouvaient murmurer des réponses. Asterisk le matin suivant arriva avec l'entour. Un voile léger de brume couvrait les jardins. Et l'air portait une fraîcheur humide, comme un soupir venu de la mer. Les lumières traversaient les vitres en lignes pâles et dorées, designant sur le parquet des formes douces comme des caresses. Poirot était déjà live. Il avait quitté la chambre bleue sans brute, laissant Hastings encore endormi. Une main reposant sur un livre qu'il n'avait pas terminé. Le détective descendit jusqu'au petit salon, là où le feu avait été rallumé par le majordome. À sa demande, sur la table basse, il avait déposé le médaillon, et quitte d'une loupe, d'un crayon, et d'un fin feuille de papier. De soir, la lumière matinale révélait maintenant un détail que la veille, dans la pénombre, il n'avait pas vu. Sur le bord intérieur du médaillon, minuscule et à peine lisible, était gravé un nom. Ordre du lys perdu, Moret, 1862. Se redressa lentement. Il regarda à travers la fenêtre le jardin encore enveloppé de brume. L'ordre de lys, un cercle, une société oublie, un souvenir que l'on ait voulu cacher sous l'art. Et si moment-là, Mathilde entra discrètement, portant un plateau de porcelaine. Elle se prêtait et partit lorsqu'elle vit le médaillon ouvert. C'est-ce l'argent si bijou, monsieur. Il appartenait à la sœur de la baronne. Elle est morte très jeune, avant même votre naissance. On n'y parlait plus jamais d'elle ici. Poirot se tourna vers elle, doucement. Et pourquoi donc? Parce qu'elle était différente, dit-on. Rebelle, artiste, pas aider amoureuse d'Alexandre Vernet. On murmurait qu'elle avait voulu fuir avec lui, mais rien n'a jamais été confirmé. C'était un sujet interdit, dans un silence tomba, respectueux, presque.
religieux, le feu crépitait doucement. Poirot remercia la jeune femme, puis, lorsque Hastings descendit à son tour, il lui montra le nom gravé si Mystère. Mon cher Hastings dépasse le simple volume d'un tableau. Il touchait à la mémoire, et l'identité. Et si que l'on choisit de terre pour préserver l'apparence. Ils consulteront de vieux registres retrouvés dans la bibliothèque. Et là, entre deux pages jaunes, ils trouveront une référence. Brave une société d'émis du lys, active aux siècles. Artistes, poètes, peintres. Ils croyant à l'art comme verite dissimulée. Certains disaient même qu'ils cachaient des messages dans leurs œuvres. Et si Vernet faisait partie de cette société? Demanda Hastings. Aussi en poursuivait l'héritage? Et avait utilis latente pour transmettre quelque chose? La mère, au loin, restait silencieuse. Le manoir semblait accouter, comme toujours. Et Poirot, contemplant les flammes, déclara avec douceur, nous n'y cherchons plus un tableau. Nous cherchons un témoignage, une mémoire que l'on a voulu effacer. Mais elle ressurgit, Hastings. Toujours, quand le silence devient trop lourd. Le jour avançait avec lenteur. Une fine bruine avait rempli la brume matinale, et les vitres du salon reflétaient en gris argenté, doux comme un vieux souvenir. Dans l'éclair du fond du parc, le silence régnait, seulement prise par les pas foudres de Poirot et Hastings, revenus avec une idée précise. Ils cherchaient une toile. Pas l'une des toiles volées, non. Mais la dernière celle qu'Alexandre Vernet aurait peint avant de quitter brusquement la marette. Une Gouver jamais exposé, jamais signé. Selon une rumeur transmise à voix basse par la gouvernante. Il disait qu'elle était trop intime. Trop vrai, avait-elle murmuré. Dans un coin sombre de l'étlier, sous une bâche poussiéreuse, ils trouveront un tableau, et les tels inhabituels, retourne contre l'amour. Lorsqu'ils le soulèveront, l'odeur de lin ancien complète là. Peace, malleé sel, subtle, du temps fige. Ils posèrent la toile sur un chevalet. Hastings recula légèrement. Mon Dieu, la scène représentait un jardin de nuit, éclairé par la lueur de la lune. Une femme en robe claire marchait seule, tenant dans ses mains un objet indistinct. Mais ce qui frappait, ce n'était pas la figure humaine, c'était le regard. Même flou, même incomplet, il semblait vivant d'être là, au bas du tableau, un détail que seuls les yeux de Poirot pouvaient remarquer. Entre deux couches de peinture, une légère surimpression, presque effacée. En penchant la toile et la lumière, il lut à voix basse. Si que j'ai peint est la mémoire d'une promesse. Poirot ferma les yeux un instant. Tout devenait clair. Ce n'était pas une gouverture pour le monde. C'était un aveu intime, peint dans le silence d'une douleur que personne n'avait voulu entendre. C'est elle, murmura-t-il, la soeur oublie, la femme du médaillon. Le corps de ce mystère n'est pas le volume, mais l'oubli. Si que quelqu'un ait voulu faire disparaître, si n'est pas l'art, c'est l'histoire d'un amour interdit. Ils déplaceront la toile à lumière du jour. Et sous certains angles, un reflet apparaissait, une silhouette derrière la femme. Un homme, une main tendue. Invisible à première vue, mais toujours là, en transparence. Ce tableau est un message, code, superpose, un puzzle d'émotions, et de souvenirs. Vernet en a jamais su. Il a été contraint de partir.
Et il a les derrière lui si testament secret, scale dans la toile. Hastings était inu, il s'éloigna vers la fenêtre. Et maintenant, que faisons nous de tout cela? Poirot répondit simplement, nous révélons la vérité. En douceur, en respect, si n'est pas un scandale. C'est une histoire oubliée, mais d'être entendu une dernière fois. Comme une chanson que l'on croyait perdue. Dehors, les feuilles rousselant sous la pluie. Et dans l'éther silencieux, la toile reprenait vie. Comme si elle avait simplement attendu que l'on ose la regarder autrement. Asterisk le feu crépitait doucement dans l'odeur du salon principal. Les aiguilles de l'horloge de marqueterie glissaient. Lentement vers 10 heures. La baronne Emily Van Hover, vêtue d'une châle de laine fine, attendait in silence. Le vent faisait frémir les vitres. Et une odeur de bois humide flottait dans la pièce, chargée d'émotions anciennes. Poirot entre sans brut, tenant entre ses mains une enveloppe de papier ivoire et le petit médaillon d'or. Derrière lui, Hastings referma la porte, comme pour préserver le calme de la scène. Baron, dit Poirot en inclinant la tête, nous avons retrouvé ce qui est perdu. Et davantage encore, Gadel tendit le médaillon. La baronne le prit avec précaution, comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. Elle le tourna entre ses doigts. Puis, lentement, ses yeux s'ébrouèrent. C'est la scène. Celui de Clémence, ma soeur. Poirot s'assit face à elle. Il parla doucement, comme un murmure universel. Elle n'a jamais fui baron. Elle la aime, et son amour est béni. Mais il n'y s'est jamais effacé. Il est resté ici. Dans les murs, dans les regards des portraits, dans les silences entre les notes du piano dot, la baronne gardait le regard fixe sur la flamme. Elle n'y dit rien. Puis, très lentement, elle posa le médaillon contre sa poitrine et ferma les yeux. Poirot sortit alors la reproduction de la dernière toile d'Alexandre Vernet, qu'il avait fait discrètement photographier à l'aube. Il la déposa sur la table. Voici ce qu'il est les, une mémoire peinte, une promesse, une preuve d'amour, australien CIS, dat la baronne observa l'image longuement. Ses doigts frôlèrent le papier, comme pour sentir la texture de la toile absente. J'y croyais que j'avais oublié son visage, mais il revient. Lentement, comme un rêve qu'on croyait perdu, le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence du dîner. C'était un silence du réconcilier le tableau, demandait-il enfin. Il est insécure. Le voleur n'en était pas un. C'était un messenger. Un collectionneur passion, mais respectueux. Nous le récupérons bientôt. Elle hocha la tête, les yeux perdus dans les flammes. Alors, que faire? Racontez, madame. Un jour peut-être dans un livre. Ô et vos petits enfants. Ô et vous-même, le soir, en regardant la mer. Car si que l'on raconte doucement, n'y s'y oublie jamais. Une larme glissa, discrète, sur la joue de la baronne. Elle n'y la chasse pas et, quelque part dans le manoir, le vieux piano s'imitait vibrer très légèrement. Peut-être le vent. Ô peut-être la passe, qui trouvait enfin la paix. Asterisk le lendemain, le soleil filtre timidement à travers un ciel laideux. La mer semblait s'être endormie sous un voile de brume. Au manoir de la Marette, tout était silencieux, mais un silence apaisé, net oeil des fantômes lords de la veille. Poirot, fidèle à ses habitudes, était live-tit, une tasse de chocolat fumant entre les mains.
il observate un plan du domaine qu'il avait trouvé dans la bibliothèque. Son doit suivait les lignes anciennes, usées par le temps. Un chose l'intrigate, une petite pièce, notée, réserve sous sol, que personne n'avait encore mentionné Hastings, dit-il avec calme. Vous rappelez-vous cette odeur dans le couloir nord? Si mélange de poussière froide, de pierre humide et de bois ancien? Oui. Une odeur de cave, sans doute. Exactement, mon ami. Et il est temps que nous descendions l'explorer. Car je pense que le passe n'a pas dit son dernier mot. Il se rendront à la rire. Du manoir. Une petite porte de chaîne, presque invisible sous le lyre, menait à un escalier étroit, taillé dans la pierre brute. Une n'y bougeait la main. Poirot descendit avec précaution. L'air était plus frais, plus dense, charged d'un silence profond. Les murs étaient couverts de moisissure ancienne, mais l'endroit avait été visité récemment. Des traces dans la poussière, un pas léger. Quelqu'un clairement, était venu. Peut pas seulement une fois au fond de la cave, derrière des tonneaux vides et des étagères oubliées. Ils trouveront une botte en métal noir, fermée par un petit cadenas rouillé. Cela semble attendre depuis longtemps, murmura Hastings. Non, répondit Poirot. Cela a été replacé récemment. Voyez les marques sur le sol. On a voulu qu'elle soit retrouvée, mais pas tout de suite. Le cadenas s'est facilement sous la pression. À l'intérieur, soigneusement ranges, se trouvait une série de lettres écrites à la main, signées à V, certaines d'elles adressées à Clemens, d'autres à un ami inconnu. Une photocopie de Clemens, dans le jardin, tenant un laisse blanc. Un petit carnet à couverture de cuir, où l'on pouvait lire, carnet de l'ordre, ni pas brûler. Poirot filetta doucement le carnet. Il y était question d'un cercle d'artistes, de messages codes, de tableaux cachant des fragments de vérité, et d'une promesse faite à Clemens. Si l'on mérite la parole, j'y la peindrai dans le silence. Si n'était pas seulement de l'art Hastings, c'était une forme de résistance, une mémoire protégée, une voix que l'on croyait idiot, mais qui murmurait encore entre les toiles. Ils remontrent à la lumière, les mains pleines de secrets. Le corps léger. Dehors, les cloches de l'église sonneront doucement d'exers. Et la brise marine portait une odeur hier mouillée de souvenirs. La bibliothèque de la Marette était bénie d'une lumière douce, tamisée par les rideaux de mousseline ivoire. Les murs semblaient retenir leur souffle, comme si les étagères chargées de livres attendaient elles aussi de connaître la fin d'un secret longtemps tout. Poirot était assis près de la fenêtre, les doigts croisés sous le menton. 20 louis, les lettres de Vernet, le médaillon, la photo de Clemens, et le carnet noir de l'ordre du lys. La baronne droite mais plus calme et cautèle. Elle n'y tremblait plus. Elle semblait prête, madame. Comment que Poirot, vous m'avez? Demande la vérité. La voici. Alexandre Vernet n'a jamais volé quoi que ce soit. Il est aime, et quand on l'a contraint au silence, il a peint. Il a peint si qu'il n'était pas autorisé d'ailleurs, dont il posa le carnet sur la table. Votre sœur n'est pas partie. Elle a été effacée. Par honte, par peur, par les conventions de l'époque. Mais lui, il a refusé l'oubli. Il est cache leur histoire dans ses tableaux. Et l'un d'eux, celui que vous appelez l'attente, était le dernier fragment de ce langage secret dont la baronne caressa la couverture du carnet. Et c'est pour cela
que le tableau est price? Oui, par un collectionneur passion, qui avait découvert les codes de l'ordre, il voulait percer le dernier mystère. Il est agi dans l'ombre, sans violence. Et lorsque nous l'avons contact de la compris, il vous rendre la toile. Si il n'était jamais eu une question de possession, mais de comprehension, Hastings ajuda, avec douceur, si qu'Alexander et Clemens ont vécu, mérite d'être raconte. Non plus comme une rumeur interdite, mais comme une vérité douce, enfin libérée. Un silence suivit, profond, lent, mais cette fois, si silence n'apparaissait pas. Il réconfortait, comme une couverture chaude sur des épaules fric non stat là. Baron regarda par la fenêtre. Dehors, le vent faisait onduler les branches d'un vieux cypress. Peut-être que jour, une nouvelle génération lira ces lettres. Et comprendra, j'y veux qu'on encadre le tableau est nouveau. Mais cette fois, avec une plaque, une phrase. Quelque chose de vrai. J'y peux vous proposer une ligne, baron? Demanda Poirot, en souriant doucement. J'y vous écoute. CEQ peint est la mémoire d'une promesse. Elle hocha la tête. Une larme roula sans brute, mais son sourire était intact. Plus tard, lorsque la nuit tomba, Poirot rangea ses affaires. Il regarda une fois les murs du manoir, et dit à Hastings, en descendant l'escalier de pierre, mon ami, il n'est point besoin de résoudre un crime pour restaurer la paix. Parfois, il suffit d'écouter le silence. Et, de respecter si qu'il content, dat asterisk le jour suivant, les rayons du matin caressaient les murs de la marette avec une tendresse nouvelle. Le manoir semblait different, plus léger, comme si les secrets levaient quiet en silence, imports par la marée nocturne. À 11 heures précises, une voiture noire au coffre volumineux s'arrêtait langs grilles du domaine. Un homme élégant en descendait, portant de gants, gris et une valise renforcée de cuir. Il s'inclinait devant Poirot avec respect. Aucun mot n'était nécessaire. Tout était déjà compris. Dans la grande salle, la baronne attendait. Le silence était profond, mais apaisant. Le majordome Gaubert installa soigneusement un chevalet vide face à la cheminée. Poirot s'approcha. Il ouvrit la valise lentement, et en sortit, enveloppé dans un drap de lin. Le tente, les tableaux, intact, n'avaient rien perdu de sa puissance. La femme, assise dans le jardin, les mains croisées sur les genoux, semblait toujours observer quelque chose que le spectateur n'y voyait pas. Mais désormais, ses yeux semblants reconnaissent. Il est de murmura la baronne. Et il est toujours ici, répondit Poirot, même lorsqu'il avait disparu. Si n'est pas l'image qui fait l'œuvre, baron? C'est si qu'on ressent en la regardant. Ils le crocheront à nouveau à sa place d'origine. Mais cette fois, sous le cadre d'or, une plaque en latin avait été ajoutée. Gravée de façon simple et élégante. CQJ peint est la mémoire d'une promesse. Le feu crépitait doucement. Le tic-tac de l'horloge reprit, mesurant le temps comme une respiration lente. Hastings, près de la fenêtre, regardait les arbres onduler dans le vent. Il se tourna vers Poirot. Pensez-vous que l'histoire soit terminée? Poirot s'arrête doucement, les bras croisés. L'histoire ne se termine jamais, mon ami. Elle change simplement de fond. Ce tableau, désormais, n'est plus un mystère. C'est une réponse. Ils restreinent là un moment, sans parler et contempler l'œuvre. Comme si le simple fait d'être présence dans la pièce
permittate de referer doucement, une port invisible. Dehors, les cloches de l'église sonneront midi. Pas solennels, pas tristes, just presentus. Comme un écho du passe, revenu apaiser le présent d'autet, ans le reflet de la vitrine, un oreille presque pour croire voir. Une silhouette en robe claire, marchant lentement dans le jardin. Un lys blanc et la main. Le soir tomba avec lenteur sur la marette. Le ciel s'était teint de bleu lavande, puis d'une gris tendre, avant que les premières étoiles n'y s'allument, discrètes, comme des points de ponctuation dans une lettre ancienne. Tout était calme.dans le salon. Le feu crépitait. Nouveau. Les murs, maintenant libérés de leur silence pesant, semblaient respirer. La baronne, paisible, licite une des lettres de clémence, les yeux pleins de gratitude. Poirot et Hastings, devout près de la fenêtre, contemplaient la mer. Mon cher Hastings, dit Poirot d'une voix basse, presque tendre, savez-vous si que j'aime dans cette affaire? L'absence de crime? Non, mon ami, l'élégance du secret, le refinement de la mémoire, et surtout, la puissance de ce qui est tout, mais jamais oublié. Un reflet attira soudain leur attention. Sur le mur, au-dessus de la coiffeuse, un vieux miroir, que personne n'avait vraiment regardé. Il renvoyait l'image de la pièce, mais aussi quelque chose d'autre. Hastings s'approcha. Le miroir était légèrement terni, mais en l'observant sous un certain angle, on distinguait des lettres. Terres fines, presque invisibles, gravies dans le verre ancien. Je suis resté ici, dans les reflets, dans les cadres. Dans l'attente, Poirot s'inclina légèrement. Elle les essais trace partout, pas pour être vu, mais pour être ressenti. Ils quitterent la pièce en silence. Dans le couloir, le tic-tac régulier de l'horloge accompagnait leurs pas. Le manoir était devenu un sanctuaire de souvenirs. Un lieu où la passe, désormais comprise, pouvait se reposer. En regagnant leur chambre, Poirot s'arrêta un instant sur le palier. Il regarda autour de lui, lentement, comme pour saluer les murs. Bonne nuit, mademoiselle Clemence. Il doc et dans ce dernier miroir. Just un instant, on aurait juré apercevoir un sourire. Léger, inattendu, comme un adieu.